So we are back with the live stream after the lunch, and work goes on. Guys are cleaning up remains of next soldiers. Alexander is cleaning up equipment parts and understanding what is found there. So, pamaz cilvēku vēl. So, I'm waiting a little bit so more people appears on a live stream, and then I'll show you something interesting. So here is another mass grave, which is found underneath the body of a horse. Here are remains of the horse. So work goes on. So, and Regina here has... Подожди. So here... Это тот человек, который предположительно был Георгиевский крест, Kurochkin. Yes, so this seems to be a soldier who had St. George Cross, Kurochkin Ivan Federovich. Судя по тем сведениям, которые мы знаем о том, что он был женат, то есть он был однозначно старше где-то 20 лет. По состоянию зубов это, да, был опытный человек. From what we know, he was married, and looking at the remains, we see that he's not a very young guy. И судя по ранению, он получил очень тяжелое ранение в голову, череп полностью расколот, вмятина на лице. It seemed that he had very heavy injury in his face. Face is smashed and skull is cracked. There is a crack. И это однозначно смертельное ранение. And for sure, such injury is immediate death. So, and the work goes on. I'm getting to Alexander, who wanted to show some equipment from the pockets. У нас части гимнастерки. Вот это шерстяная ткань. Вот здесь ее подкладка из сатина. Гимнастерка with satin. Satin, how to say? Лайнер. Liner, yes, correct. Вот. Это она. А вот здесь у нас какие-то металлические медные части. Сейчас мы будем их доставать. Это у нас патроны. This is brass. This is brass ammo from a Arisaka rifle. Да. We are excavating World War I battlefield, Christmas battles. This is mass grave of Imperial Russian soldiers which were buried by Germans right after the battle in January 1917. Теперь мы будем смотреть, что это у нас вот здесь. Это у нас тоже очень интересная вещь. Внутри у нас есть веревочка какая-то. There is a string inside it. По-моему, какой-то учебный патрон, что-то такое с виду. Черт его знает. Ну, похоже на пулю, да. Сейчас будем это все. Seems to be another cartridge, but for some reason there is a string in it. Вот здесь, no, it's, вот здесь рядом. Это зажигалка, Да. по-моему. It seems to be a lighter. Yes, it is a soldier's lighter. Guys speaking German, please. Это, да, это зажигалка сделана из патрона. Видишь? That is a lighter made from cartridge. Trenchard lighter. Вот это вот у нас, соответственно, для нее. Before the break, the thing which I was showing, that was a Polish Catholic medallion. Она с сатиновой подкладкой. Да. Подайте, пожалуйста, белую лопату. Белую лопату где?
There you can see boots with some hobnails, Две ноги, 2 legs, голова другого. head together with legs, and it seems that this mass grave continues further into the side. Here on top of these soldiers was found a horse, and underneath the horse Где-то 3-4 слоя тут. is at least 3-4 layers of soldiers thrown in different ways. Very hard work, especially in this hole. A little bit easier here, but as well, at least 4 layers. How many soldiers we have found? Tālis, cik tagad ir karavīri izvilkti? Tālis says we got out not enough soldiers. 8 soldiers we got last Sunday out of the ground, and today we have 1, 2, 3, 4, 5 already out and working on the rest. Виктор, эти части гимнастерки, там зажигалка-то... Тогда-то, наверное, обратно вам раскидаю. Nu, kas tur ir? Tur vajag apstāties, kas tur ir. Это его патроны. Painos. Tas ir nav nekas, lai drūk. No, Darwin, no identification found today, unfortunately. They had no identification tags back then, and what we use for identification are awards. If they have silver awards, then they have identification. If they have no awards, then no identification, unfortunately. Icon. And this is icon, Russian Orthodox. Painos. With pieces of cloth. It seems it was wrapped to protect it. Battle wasn't long, rather fast battle. You can read about it. Christmas battles. Riga frontline, 1917. Чистить можно. No one cooked for us. We had a salad cooked by Rita, which we got for food. No cooking in the forest today. Давай его руки. Рука.
Rīta katrs nākamais slānis, viņš ir grūtāks, ja? Kauli mīkstāk paliek. Vairāk saules kopā ar zāli. Последний солдат к нему, вот у него на шее было. Each next layer is harder to recover. Remains softer and the more amount of roots around the bodies and more remains of uniforms. So it's really hard to dig there. Yeah. So the bones are mainly disintegrated, just leaving black traces in the soil. So they are extremely soft. Mainly, only big bones will be left. The temperature here, I would say, around 8-10 degrees Celsius. Not very warm, but not very cold either. Good temperature for work. Это тот, который был последний. Нет, была голова. Где голова? Остались, где голова? Талис? Это частичка от георгиевского кавалера. Это я не знаю, как перенесут, но что вы подивитесь. Так. Угу. Иконку. Видите, да? Тут что голову? Vajag sākt no šitās, no kas ir augsts. Jā, davайте viņu vienkārši ņemt ārā. World War One. We are digging World War One, Christmas battles. These are Imperial Russian soldiers buried by Germans. This is an icon found with one of the soldiers. Покажи вторую сторону. Есть там что-то? And other side is plain. We are not far from Riga, Latvia. It has remains of cloth still stuck to it. Вторая сторона. Oh, Russian Orthodox. И поэтому выражение Костя привел? Да. А зачем смысл? Ну, у них вот ритуал такой, они раз в год выкапывают родственников и моют кости. No, Legenda. Legenda. No, смотри тогда. Что? Фотографировал? Икону, да. Ну и сфотографируй, да. А того, что сзади, его уже убирать? Там проблема с руками. Ладно, ждем. No, there would be no name on the icon. Так, обе руки или одна рука? Наверное, обе. Давай я. Ну тогда это его за руку. Дед. Ну я положу туда, к солдату. Солдату. Tur lāpstim tulīt kaut kāda apraks.
maisiņu. Kur tu tagad tīri vaļā? На. Легенда. Pēc ceturtais nāc, no kā var šaukt. Yes, last Sunday was one icon as well. Tu nevēlies atpildīt to, kā no galvas šaukt? Lai mēs varētu to zemi. Vai tur, vai šito, tad ir tie labi. В общем-то, что железное. Так, ну вот здесь тогда положим. Там тих складывать по ним шито, там тих складывать по ним шито. И где вы думаете, что это руки есть? Там где-то? Ну они же должны быть. Где-то они есть. Ну, по идее. Ну, где была голова? Голова была здесь. Ну вот. Вот, должны были быть здесь. Там уже дальше начинается сапоги. Следующего слоя. Подай наверх этот мешок, который есть у тебя сзади, с запчастями. А это что за рука, которая вот здесь стоит, вот таким образом? Да. Вопрос, это или его рука, или... Это не рука. Ir kaut kāds dzelzs virsū. Это рука. Tur, kur tu tīrīji galvu, tā ir. Tā ir galva, jā, mums bija tik tāda deformēšana. Jā. Paul, recovered remains which we recover always get proper burial. That's no question. That's why we dig them. Если это колено, это не может быть голова. In the new pit, I would say I see at least 3 people. And in the old pit, there are 4 layers in total. First layer is taken out completely, second one partly. Some people are working on 3rd layer, some people are working on 4th layer. Herman, sorry, I think you speak Dutch and I don't understand Dutch at all. Да, соглашусь. Подожди, тогда здесь надо смотреть. Да, это задняя часть ног. From the finds we see here, we had one find of Catholic Church, and the rest were Russian Orthodox. Да, тогда соглашусь. Тогда, в So принципе, these его are можно откопать. these are Imperial Russian soldiers. So most of them would be Почему? Russian Orthodox, А я его сейчас почищу. Я с этой and if soldiers are from Latvia, for example, they could be the Catholic or Lutheran as well. Слушай, а финны сюда могли попасть? Мы его сможем... Финны? Да. Но был 27-й королевский егерь. Но это егери, они, Да. здесь были, а с царской стороны? С царской стороны финская... Их не призывали. Да. А, понятно. Целые деньги и не призывались. Ты можешь? У нас тут опять, Тогда вот это вот... скорее всего, кошелек. Most likely wallet. Вот. Кожные детали с хлопковой подкладкой. Вот. Leather parts with Это обшивка по cotton периметру. liner. Это вот здесь вот сама кожаная крышка. Это ее часть, что ли? Или вторая?
Может, все было вот... Все мешает, да? Здесь очень сложно сказать, Very complicated to tell. But что it это is a такое, wallet. потому что деталей для того, чтобы я понял, что это такое, пока что... Ну, Я не знаю, что ты мне дал. Что у нас тут? Я по костям. How did we find this mass burial? No, it wasn't marked. One of our guys just found it with a probe, probing the ground. That's the main way for us to find the mass graves. Опять еще кусочек для Зеленский? меня, для трехлинейки. Ведь Похож. похож. That's probably is a gas mask. We'll see. Прапор? Опа, берем. Берем и смотрим. This is not a shoe for sure. It's made from thin steel. Probably a gas mask. Так, а мы его просто Переломай, да. Yeah, Да, this is это Zelensky gas mask. Противогаз. The first modern gas mask. Вот Сейчас это уголь used in, внутри него World War I. активированный. This is activated charcoal, and it is made from thin steel. Disposable gas mask. А вот это вот кусочки проволоки, которые внутри для фильтра And стоят. these are parts of steel mesh, which were made for filtering. For filter. Вот так вот. Ещё Резиновая можно- часть. Вот здесь вот видеть. Вот здесь вот именно резиновый пока что не видно. Вот видишь, вот здесь вот это фильтр. Здесь кусок ткани. И вот здесь вот There видно, you can что see a piece of cloth and steel mesh. вот здесь вот сетка это. Вот здесь вот ткань. И вот здесь сама эта часть корпуса противогаза. Да. Или фильтра противогаза. Посмотри, вверх есть этот, ну, А верха здесь нет. нету, Потому да? что вот эта верхняя часть. И вот мы если ее переломаем, Ну да. то вот здесь мы видим ту же самую You сетку. see again steel mesh and charcoal. So Так что резиновой части я здесь не обнаружил. Виктор, Виктор, the части burials are противогаза done. куда девать? It really depends. When they are done, Ладно, оставим на depends брусвере. what soldiers found, when found. And it's complicated, but usually not more than a year they wait for the burial. So the horse pit continues. We still don't know the size of it. So, and Tommy was asking why we broke the gas mask. We broke the gas mask to show you what it is, and it is just a war rubbish. It is, as we don't take anything from Андрес, скажи that им, people, что we don't это care about that thing. противогаз реставрации не подлежал. Неважно. So yeah, we don't take anything from the soldiers. Things go back with them in the new graves. That's why we don't really care about such rubbish as gas masks. Museums in Latvia anyway, they have them in really good condition. Actually, one of the interesting things in Latvian War Museum is Zelensky gas mask in perfect condition. Виктор, что вы еще нашли? Ну, рядом с противогазом, так что или это такая маска, сплющившаяся от времени, но тогда там не видно. Это пуговичка. And button. Вот это можно пытаться почистить. Сейчас будем делать. And something we're trying to understand what it is.
Не, надо сначала тогда это. Вот это вот такое, да. Возьмите Anģel, это что-то. tur esi izpīkstinājis ar lielo aparātu. Это вот он получается. Esi izpīkstinājis ar lielo aparātu. No mazo var nedzirdēt arī kaut kādu. Esi izpīkstināt katram gadījumam. Два сигнала. Два сапога пара. Sitä on rittu lajaa itse karoidu līmeņi. Jā. Легенда, это какая-то из проволоки была. At least one more layer underneath there. And each next layer is more complicated to dig. Скорее всего. Потому что эти как бы два куска очень хорошо видны. Yes, that's the metal spike. Регин, сейчас то... I show it mainly on all videos because it's very often asked how we find them, and we find them with these things. The spike works really well. Так. Виктор, это, по-моему, не резина. Jason researching family is Сверху отдел not a fast process for sure. We can get the name of St. George Cross recipient really fast, but getting the family, it may take months, maybe years. It depends mainly on Russian volunteers who do that job. А внутри патроны. Виктор, внутри вот этой вот кучи. Здесь у меня рука была. Она была... Нет. Здесь была тоненькая косточка, похожая на корень. Да. Да. Такой голень, это отсюда была. От руки. Да. Где? Где она? Виктор, вот то, что у меня... То, что мне... Беру слова назад, вот моя рука. То, что мне дали, это патроны внутри. И вот здесь какая-то трубка, и хрен его знает, чего сделано. Это было в кармане. И при том, что А вот сейчас мы переходим к чистке сапог. Вернее, сапог, а ботинок. No, David, I have not seen here guys recovering from the injuries, the past injuries. But the last Sunday we dug out one of the guys who had cut injuries in his skull, which seemed like if he was. Вот. Пряжка обычная проволочная. This is buckle from trouser belt, and that guy had injuries on the head from what seemed to be being hit by trench shovel and trenching tool. So most likely killed in close combat. Kevin, yes, the thing with website and biographies, it's work in progress. Actually, it should be done soon. More biographies would be uploaded. Андрей, достаточно неплохо видно здесь устройство носка сапога. So we can see here Он пришивался сверху, вот так вот. how the boot is made. That part is attached from top, Вот. and that Снизу is the boot. видно, что он прибивался гвоздями. Колышки деревянные, да? Да, деревянные. Wooden pegs Вот здесь, по-моему, была прошивка еще. and stitching.
Вот. То есть пятка у него была цельная. И вот здесь вот у него двумя строчками пришит носок. Вот так вот. А здесь видно, что у него идет закругление. Так, вот его пара. Да, и вот сзади у него идет вот здесь просто один тоненький ремешок. У вас будет проще, если вы это перепрыгнете туда, сзади. Вот туда. У вас будет проще, и всем остальным тоже. Тогда управляя, я? Рита. Точно такой же. Такой же пара. Только урезанный. Зачем? About the identification of Imperial Russian soldiers, it is hard to identify them because you need to have awards to identify them. Those records are kept. I don't know, most likely Soviets kept them. As for the Germans, if a German soldier is found, he should have dog tag with his name on it. And Обычные голенища. Согласитесь, что это вот резно явно ножом. that's easier. We are digging here for the second day. We dig 1 day per week, so we dug here last Sunday as well. И, ну да, тут вот, если носок вот этого сапога нашить на голенище, будет точно такая же схема. Кстати, в принципе, здесь видно, что носок более острый, чем на советском. Сам по себе. Нет, но он должен соответствовать хромовому сапогу примерно. Не совсем. Хромовый здесь вот сшивается Форма носка. ну, примерно. Хотя могу вам сказать, что форма носка тоже менялась. Да. Они противогазы. David, sorry, didn't understood your question. Are you asking about the soldiers in World War One? Противогаз это может быть? Угля нет, я не знаю. Угля нет, да? Ну, непонятно. Или фляга была какая-то. Да, круглая форма, это похоже на этот московского типа Зеленский? Или... Да. Это, кстати, квадратный. Это квадратный? Это Зеленский, да? Просто угля нету. Почему угля нет? Another gas mask, but no coal in it. Мы его расфигачим. Нет, это бессмысленно. Ведь латышские стрелки добровольцы все были? Нет, Ну, нет, мобилизовались. Только первые, скажем, Первая волна. первая волна. First wave of Latvian Riflemen, they were volunteers, and then the next ones were conscripts, mixed with volunteers. Потому что на самом деле в Латвии призыв был как наравне со всеми остальными. Ну да, их призывали И был в выбор либо простые идти, части. в любые части Российской империи, либо идти в национальные стрелковые части. So, as in the rest of Russian Empire, in Latvia, soldiers were conscripted, but they had a choice if they want to go to usual army units or they want to go to national Latvian units. Да, здесь есть остатки резины. Вот. Here are remains её of видишь. rubber mask, right there. Так что это был So противогаз. this is a gas mask. Иных объяснений, что это такое, я не нахожу. Да, это резина. Просто любопытно, что в ней внутри не было угля.
Tālāk. Tas šito ceļ ārā. Jā, ņem ārā. Paņem tajā pašā kastītā, kur tās kājas pirkst ir. Nu, kur tur līdz sūtka. Есть метод синяк? Есть два. Прямо стул. Это? Обязательно. Если не без, значит не любит. Нет, это... Видела вот эту аттракцию? Ну ладно. Varbūt tev kaut ko augstu pielikt? Nevajag. Ko? Tas nebija speciāli. Anģa, pagaizies kaut kādīgi šitām. Arī? Нет, я понимаю. About the use of gas here, I have not heard, but gas was used some 60 kilometers from here. Ведь газ же не использовали здесь в этих боях. Используем. А, использовали тоже? Да, в то время. Конкретно здесь, возможно, нет, но резервы обстреливали артиллерию очень сильно. А, окей. Правда, безрезультатно. Потому что у всех были противогазы. So the Germans used gas here, but not Кстати, и possibly not царская армия here. тоже использовала газовые снаряды в этих боях. And the Imperial Russian army as well, but they were used mainly against artillery and reinforcements. Но газ, я так понимаю, он зимой был менее эффективный, чем летом. Ну, как тебе сказать? Мы его пытались использовать, но я еще раз повторяю, что вот так как у всех были средства защиты против газа, от него эффекта уже не было. But yes, guys say that as all of the soldiers were equipped with gas masks, then effect from the gas was very low. So it was very ineffective. So for the ones who follow us and have not seen the first live stream, our van is still broken. Finally we know what happened to it. There was a failure of oil pump, and because of that was lack of oil in the engine, and engine is dead. So we are now trying to collect 2,000 euros to fix our engine of the van. At the moment we are using van of our friends. Немцы же стреляли по кладбищу, которое там располагалось. И там был, конечно, прикол насчет того, что в одном из склепов устроили бункер. Но всех людей, которые там погибали, в большинстве своем, все-таки доставляли на другой берег Даугавы. Так что на Навысало, ну... про газ, там было, по-моему, 2 эпизода, где действительно погибло очень много человек. Но в основном просто это было, опять-таки, своя собственная неорганизованность. Но это на Навысале, да? Но это было лето 16-го года, когда у них еще не было противогазов Зеленского, потому что противогаз Зеленского, они только лишь появились в августе-сентябре 16-го года. So here in summer of 1916 on Island of Death, Germans were using gas, and it was rather effective because Russians had lack of gas masks at that time, and a lot of losses of Latvian Riflemen because of that. Для того, чтобы использовать газ, надо точно знать, что противник из данного участка фронта не уйдет. Плюс еще погода, ветер. Погода, ветер, влажность. То есть, и самое главное, наличие у противника средств защиты против этого оружия.
We are rather far from the German wall. Не очень удобно. We are on another side of the battlefield. Можно подавить артиллерию противника, если обстрелять химическими снарядами. Да. Потому что снаряды подносить в противогазе важнее. Командовать. Rīt, kāpēc neizmantoja otrā pasaules kara laikā? To vajag uzdot jautājumu neitrālajām valstīm, kas tur bija tādas kā Zviedrija, Šveice. Kāpēc arī neizmantot, tāpēc, ka visiem tie gāzes uz Zviedriju parādās. Tāpēc, ka vairs nebija ierakstu gāzes, bet viņi ilgi sēdēja vienos ierakamos un varēja sarēķināt, ka vējš pūtīs. Normāli lādiņu vietā stāja pie līdzi ķīmiskos, nezinot, vai viņus varēs izmantot. Ķīmiskos ieročus otrā pasaules kara laikā izmantoja. Jā, bet, Ķīnā. Нет, и еще было против партизан. Их тоже использовали в Крыму. Bet variants ir tāds, ka Eiropas šitajā te kārdarbības, teiksim, zonā, jā, visiem ir pilnīgi skaidrs, un tur arī bija nedaudz tā kā sarunājuši. Tie ir tie materiāli, kuri Anglijā tik noslapenot vēl uz 40 gadiem. Un variants ir tāds, tiklīdz, nu kā izmantot ķīmiskos ieročus, kāpēc gan neapšaudīt viņus vai nenogāzt uz pilsētas? Mēs taču Pretī dabūs. tur jau tā lieta, ka viņi čeli tikpat lielā ātrumā, un tiklīdz, kurš pirmais sāks, tāpēc, ka saražot, viņi bija baigos lērumos, tie ķīmiski ieroči. Viņš pēc tam Baltijas jūrā sagāz. Nu, vienu to vācu daļu sagāz Baltijas jūrā. Un laikam tie saprot, gan kur viņi to ķīmisku arsenālu tur pēc tam sadalīja, katrs, kuram tur bija jāiznīcināt, bet beigās visi aiztiek uz vienu vietu, ar baržām iegāja jūrā. Ведь Gelbkreuz здесь использовали где-то в Латвии? Виктор, Gelbkreuz использовали? Желтый крест использовали в Латвии? Я думаю, что да. У меня есть желтый крест. Точно используют. Синий, зеленый я сам копал. А желтые вот надо смотреть по рижской операции. Ага. Полностью расписано, какие снаряды использовали. Yeah, so about the chemical weapons, for sure Germans used here Grünkreuz and Blaukreuz, so the green cross кстати, помните тот анекдот? and blue cross, we have actually found them. Зеленского, And about Gelbkreuz, we are not that sure if the mustard was used. At the moment we are thinking of getting used motor немцы of about the same mileage as ours and do some на modifications so we know if the oil pump is running, because the oil pump is the biggest problem. Engine itself is good, but if oil pump fails, then it's bad. Была немножко другая концепция применения химического оружия. Ну, концепция там была. Подожди, Жень, сейчас ты этого человека собираешь, да? About average age, yes, you can determine it by the remains. A few distinct things in bones say about age. For example, knees are very distinct thing. If they are connected to the main bone, then it is older guy, and if they are not connected, then it's younger guy. Plus teeth will determine as well, and the seams of the skull, they determine age as well. Some more things. I'm not that good at forensics as few other guys here. Regina has read a lot of things about forensics. She knows a little bit better. А вот рока, вот она. На, вот. Талый. Пусть. А тут и сюда. Это дай сюда. Yes, Chuck. I think the mechanical gauge is the thing which we think about, which мы will будем show the смотреть old Russia. патронную сумку. And this is ammo pouch. Это у нас, по-моему, has она cardboard была inside. ткань. Tur vienā tur skatīties. Давай.
Pakāpat nost, kāpēc jums jāstāv stācijas? Vienmēr viss stāv malā. Talis is angry that we are standing in his way. У нас эта патронная сумка сама была из ткани, а это у нас So, два картонных, The ammo две pouch was картонных made коробочки. И from притом cloth, еще дополнительно по одной обойме. and it has Было. inside the cardboard boxes, in which the ammo was issued, and И soldier. что удивительно, added у нас additional это, по-моему, Мосин. Нет, не Мосин, Рисак. Нет, это не Рисак. У Рисаки нет такого Ну выступа. ладно, а посмотри, пуля 6,5, по-моему. Нет, обычная Мосин. А, не, Mosin, yes. These are Mosin ammo, and there is added additional cartridges there. А сейчас мы вскроем и посмотрим, что у нас And в such коробочке. cardboard boxes, they Она не открывается, блин, слушай. allowed, возьми, they allowed to use simple canvas ammo pouches, because the cardboard boxes give the rigidity of again Mosin ammo, and you see it's unusable, it's rotten. It looks solid, but actually it's very soft and crumbles. Yeah, okay, nothing to see there more. Mosin ammo is not often seen here. Смотри, еще сразу два. Я думаю, что этот, который внизу будет, вот сейчас этот Марис изъем щиток шара, ja? Там уже парень есть внизу, которого тоже сразу можно выбрать. So yes, the blue and green we have found, but the yellow one we have not found. Possibly they were used, but we have not heard about them. Он нам не нужен, тебе нужен? We have not seen the finds. Слушай, не... Неси домой. Зачем мне дома большой, блин, порох? Это мосинские патроны, они еще одну обойму ставили в подсумок для запаса. То есть увеличили свой боезапас. Так что здесь вместо 30 патронов 40. Запасливый человек. И, кстати, тут еще и волоса есть. Ага, если не смотрите, это свет на спадку есть, ja? Не, окей, nav svarīgi. Bet... Да ну его в болото. Да, отнеси там и очень так спокойно, чтобы его... Запомни сам груз, потом привези. Nu, tur ir vēl viena zema līmenis apakšā, ja? Right there, you can see Vlad is now working on skull. That is a skull. And there is a hole, either bullet or shrapnel. Ну да, это не свежее, это не щуп. Это хорошо. Металл сколько? And Splinter, right there. Possibly the one which killed him. Yeah, so that's Splinter from that one. У вас там под ним больше ничего нет? From how big area soldiers were collected here, I don't think that big area, because soldiers who buried them were lazy guys as well, and there were plenty of places where to bury them. So I don't think that more than 100 meters around. Nu, nostājās 4 vietas pie otra, tad redzēs, tas ir bijis tāds kāds. Ko? Ну, это в данном случае, ja vēl tādu visu, tas tur tajā galā tad vispār ir caur bedri nevar aiztaisīt. Jā, А эти погоны это были от него же? nu kaudzēs iet. Талис. Там ПДМ 8. Орел случай bija. Bravo, tagad būksīšam, kas runājam uz sirienu.
vēl zirgs no kaut kurienes atstiepts. Tu tikai kājām veidot. А это с кавалеристом. Если мы найдем Нет, там... это не кавалерист, это я говорю, это использовалось как лошадь для подброски Да. чего-то. Боеприпасов. Вот тут все будет обувь красивая. Мечтал об обуви. Не, ну, господи. Потому что сапоги мы уже изучили. Хорошо. Тем более, что сапоги Ну царские. посмеяться можно, что же вы тут? Регин, у меня дома есть царские сапоги, которые без... Да ладно. Но не самого царя, конечно. Если были бы самого царя, ну, я бы сейчас ездил бы на Ламборджини. А как ты знаешь, он же вроде проверял форму солдатскую. А я бы не применяла царские сапоги на ламборджини. Смотри. Ну, а сейчас не модно. Это ж сколько электроскутеров можно купить на царские сапоги? So, boots and a skull. Современная жизнь — это дом на природе, хороший интернет, И другой еще. классный смартфон. Всё. Вот это не главное. Вот? Это не главное. Не, ну для работы я имею в виду. Да. А я бы купил офигенный сварочный аппарат. Маленький свечной заводик. Нет, сейчас, я скажу, сейчас самое офигенное это... I think knowing amount of Mosin rifles in USA, заводик по производству... it's rather good idea for someone to start producing ammo for them in USA, especially if there is a lack of ammo at the moment. Они не успевали эту маску шить. Просто поток такой, что реально нет. Зарплата у нее выросла раза. Да, зарплата выросла. Да, Ну, я как-то на эту модную тенденцию не клюнул, хотя идея того, чтобы шить кожаные маски, у меня была. Я купил первую маску в этом году, когда на прошлых выходных пошел в магазин в Максимум. И смотрю, там уже Паша полностью стоит. Мой сын купил первую маску. Это самый последний. Буквально вот еще, по-моему, за день еще правительство честно объявило. Labi, давай tam patiet tagad vaļā to pasēžu tu tagad. Стоять, štērsam так. Viens tur iet šķērsām gar malu, ot attais to vaļā, ko var izņemt no augšas, ot tas, kas tur iet. Yes, David, teeth are always good condition. They are the least affected by elements. Bjorn, yes, we have found, I would say the best preserved remains were found in 2003. Two pilots inside Ilyushin Shturmovik, Il-2, which hit the bog near Ergli. And, for example, we pulled out of a pocket of pilot his documents, put some water on them, and we had his photo, his name, surname. They had money in the pockets, and the remains looked like they hit the bog yesterday. But the thing is that after they get into the air, they start to decompose really fast. Короче, пацу забился, сколько ты? Какой это нахуй? Ну да, так, нафиг, ну нахуй. Ну вы скажите, ты сак моя. Ты что, как дул? Ну да, нахуй, ты всех тогда весь сак. Small button. А что из-за стеси, tu NATO izlaidīsi ārā? Principā, jā. Taču, ko tu galvenais baigs saka, jā, jūs sociālajiem dienestiem, tā nelaime, nu, kas tagad notikusies, tā kā tā gulstās uz jūsu sociālo dienestu, pašvaldības policijas atbildību. Mums jau saka, ķuhrisime, kā, tagad iet un staigāt ar trakajām rītī, kas viņam, bet tehnica, bet kurā brīdī? The
the ammo is deformed, possibly hit by splinter or explosion. Imagine what it would do to human body if it does it to pieces of brass. Saskrēja šitie te Robocopi, visi kaskās, visi cilvēki, tur pēc tam tur bija, nu kā nu sāka vietējās grupas, nu kas ir, nu tur viens vēl kaimiņi, kurā? Tas taču dūl. Я говорю, видишь, то еще там, я не знаю. Nu, tur viss ir. Ko te polka skaidri, tos, ka tu polka, kad tas dūlēs, nu, tur kaut kādi kaimiņi, tas viņi viņš nāk no rīta, tas nakti tikai aizvēs. Es nebiju neksprēdēt par to mēžu. Tā ir viņi. Viņi pārsteidz, nezlaidīs ārā. Jā, viņš jau vienu cilvēku nošāva. Rūra dabūja. Сейчас Азербайджан показывает кадры с дронов по войне. Как всякие фото, потом артиллерии кость. Теперь понятно, от чего здесь что-то. Kas viņam tiknis? Jā, bet viņi jau sanāk, viņi te runā, visu viņi jau dabūt tiesības, viņi jau dvēr par mašīnu. Viņi kaut kāds daļas. Vēl jau tā. Mums ir dobumas Spācija, bet mums tur tā kā подготовилась к Ну, когда первая, когда 89-й. Я был маленький, я 89-й маленький. Я он раздал репортаж, что variants ir tāds, ka tie pašvaldības bet tā, pa draugu. Помните Олега, когда он рассказывал, что когда он служил в Бресте, и к ним вдруг начали возвращаться из Афгана люди дослуживать. Вот там ему точно был не сахар служить. Ну как, там люди как бы там с боевым опытом, там, а как бы на самом деле они еще молодые, там гормоны-то играют и начинают вдруг как бы доказывать свое превосходство, а вот вы тут зеленые, а вы на войне были. И да, это действительно как бы достаточно наркотически влияет. Yes, David, I would say Хотя с другой стороны, вот they just had one pit which they filled in as much as possible. I would say from one time. они брали молодых подопечных, потому что они понимали уже цену жизни. У меня пару друзей, которые были уже в Афганистане, в Афганистане, в Ираке, Vajadzēja trūku tā formu, nobalsoja par viņu maiņu, un viss, bet nāri, un pusu iedavās. Slaika normāls При том, что на самом деле в Афганистане как бы официально войны нет. Не, видишь, что на самом деле это просто колониальная война. я поэтому на марке забираюсь. Viņi izlaiž pēc 3 dienām. The main pit, there is fourth layer in progress at some places. Jau piektā? It's fifth layer, at least here. But not much to show because most of the remains are decomposed. I didn't understood your question about Second World War books. You mean some records on burials? If so, then in Russian archives we have ability to get into them online to find information about burials. But for the Germans, it's really complicated to work in archives. We had one guy who tipped us on several cemeteries of SS volunteers from Norway
and we have found and recovered a few of those cemeteries. And if we would have ability to get more into German archives, we'd recover more small cemeteries. But Germans have very complicated rules, and I would say stupid rules, because of those rules we are unable to find many German cemeteries. Tev, jā? Nu, vot. Tur jūs pusē ko skatīties? Melns klucis viss, jā. Yeah. So, right there you can see it all is black lump. A lot of fruits, remains of uniform, and really damaged bones. Мумифицированный. So, here we have partly mummified soldier with the remains of skin. Кожа. Because of brass was nearby. Кисточку дать? А, есть уже. Ну, у тебя там еще ботинки. Да, красиво тут голова. То есть все уходит еще туда? Да. На метра полтора. Ну, думаю, больше. На метров 5. То есть вот это дерево, которое перед тобой. Вот туда, да? So Vlad says it continues for 5 meters at least. Минимум. Да. И еще где-то стоишь, еще одна здесь яма. Тут было 4 ямы. So he says 4 pits here in this area. We opened only 2. Та будет большая, как эта, может даже больше, чем здесь. There would be Она может one more, быть, сосна идет, и вот где-то тонкая елка. like from the pine tree here till that spruce tree in the middle, and goes somewhere there. So at least 4 pits here. Germans would want that, but archives, that's different world. So, Это борода. so the mummified part is skin from his chin, and we can see the parts of his beard. It's because some ammo was on top of him, and the copper ions from the ammo, they preserve leather, fabric, and other things. Here work continues on 4th and 5th layer. You see parts of uniform, very complicated to work. Forests here were, before the war, they were forests, but during the war they were thinned by the artillery fire. Нет, это вот. А, да. Устав? Вот это? Jimmy, are you right now in Latvia already, or you are still in Botswana?
We will continue till we recover these pits, yes. And about the beard, they had to shave to use gas masks effectively. For example, I myself I use a mask for work, and there are acetone fumes, and if you are not cleanly shaved, then the fumes will go between your face and the mask. And with acetone, it's a little bit discomfort, but with poisonous gases, that's not nice at all. If they go. Вот смотри, сумка с патронами, еще хорошо сохранилась. Ай, кошелек. Саш! С крестом? So another wallet found there. And here his ammo pouch. And you see ammo preserves all of the fabric around it. I heard one of the reasons which changed the fashion of beards and mustaches was actually the use of gases in the First World War. Because of gas masks, you had to have limited face hair, especially in the areas where mask comes in contact with skin. Lumps of clothing. Tas ir hļastiks, man liekas. Aizmugurē. Nē, aizmugurē, jā, kas ir. Jā, visi čupā. Kas? O. Я выкопал, чтобы землю можно было здесь. Выбрал последний. Выбрасывать. Тут обязал. So. Rita is cleaning up her find. Pieces of uniform. Погон, да, вон? Не, хлястик, я думаю. Хлястик. Если погон, то немецкий. Что? Рита? Золотые зубы. So, Первый раз по Перухе золотые зубы попадались. found golden teeth. Bet domā, Bet viņi atsevišķi, ja tev bija? nē, nu, es Yeah. So domāju, ka they tur būs were loose. pagoniņš lejā, bet They were loose domāju, viņiem without. bija tik laba stomatoloģija. Jā, varēja būt. Es saprastu vāciešiem, krieviem. So, golden teeth. Ну все, на золотую цепочку заработала. Yeah. The teeth will be documented in the protocol, and they stay with the soldier into his grave. Tūlīt es tev dabūšu maisiņu. So they go in a plastic bag, separate plastic bag, and with the remains. Rita? It's unusual find for World War I. On Second World War we find
golden teeth rather often, but for the World War One, it's not common find. Tādas nevar sev atļauties. Nu да, это его же, да, или нет? Да, ну я не знаю. Непонятно. Noskrūvē rites mašīnai riteņus un varbūt. Kā atbrauc. Ai. Jā, dziļums riktīgs. You see, the pit is already very deep. 5 layers. Most likely started as usual depth of a cemetery till the shoulder and then filled in till the top. David, I think it was not really about the discipline, but because the bodies were decaying already, and no one wants to how to deal with the decaying bodies. They just throw them as they found them. Did you see? Sorry? Good. Пошумели. Не, вот этого. Это этого. И сразу ребра идут, вот его. Там вроде что-то завело. Такое интересное, разбивает. Слышишь? Ну надо сперва этого поднять. Да? Мне тут осталось одного дерева, это лапы. Я не нашел. Этого. Нет, да это. Помнишь, те две были руки? Это этого, наверное. Может быть, рука. Да. Нет, вот это вот. Сейчас Андрей закопает и нам озеро сюда выльется. So Andris got till the layer, or watery layer, with some peat, and it smells of pēc olām pūšām, yeah? Yeah. Of rotten eggs. So it is. Вы помните, где сигнал? I don't remember name in English. H2S, which is sulfur gas, but don't remember the correct name. Gas, yeah. In German it's simple, you just tell what it is. Sumpfgas. Yeah, Sumpfgas. It's like potato. Kartoffel. Yeah. Sumpfgas means the bog gas. Yeah. Yes, hydrogen sulfide. Yeah, sulfide. Right. Я? Ну, по Первой мировой, да, то ли? Давид, я тебя оставляю сейчас. Золотые горонки? Да. Все, nu bagāti. Tikai pasak man, kurš maisi, jā? Vai tu tur Tālī? Ko? Varētu man uz to saliņu palaist? Nevar. Varat atviet riņķī. Tu pa Tokijā nabrauciet riņķi un tad piebrauksiet puselē no otras puses. Talis is not letting me to get
in the place where I need to get. He said you can walk around through the woods. Ну что, берем вторую партию. Tā mums ir 6, 7, 8, 9, 10. As far as I know, methane has no smell. The smell of the gas in your stove is because of sulfur compound, which is really smelly. That's added to give gas a smell, so you know when you have a leak. Этот край вот здесь оставляет. Выброшу. Проще, чем ванночку бросать. You can send some chocolate chip cookies for Talis if you want. I can give you his address. Мария. Все это, да? Bjorn, yes, They Shall Not Grow Old was a brilliant film. And about the condition of the teeth of British soldiers, I cannot tell. I have not dug them, but I can tell about Second World War that Second World War German soldier teeth were much worse than Soviet soldiers, and we think that was because Germans still had lead water pipes, and as one reason. Plus another reason was they had already sugar available, but a lot of Soviet soldiers, they were countryside guys who ate a lot of milk, and they had no sugar available for them. Plus water mainly was from wells, so no contact with lead. That's why teeth of Soviet soldiers are much better than German. Glasses, yes, we have found glasses, but not at this place. I don't remember any World War I glasses found, but for the Second World War, yes, we find them sometimes. There were a lot of professions in the war where your vision was not critical, especially in the rear line troops. Some logistics guys, for example, working at storehouses, there is a patch of hair seen. Средина такой, как был в прошлый раз, с кожей, с волосами коричневым. The brown hair. Бородой с волосами. Да? С кожей, да, да. Покажи. Ну, он не видит. Oh yeah, for example, troops at storehouse, they had to be able to read labels on the boxes and fill in documents. They didn't need to have a vision to see enemy troops moving in the bushes like some sharpshooters had to have. Лопаткой, ну, чтобы более очертания были.
Kurochkin-то не был везде. А, стоп, ну смотри, это может быть вот этот? Ну что, давай я покурю, тогда выйду. For the guys who are watching right now, if you have any questions, just ask them, even if you think that it's a dumb question, because I like to keep this thing educational, and some of your questions could lead to some interesting dialogue. So what have we found? We have found 2 mass graves here, and should be 2 more. We have found a horse in this pit, and underneath the horse we see at least remains of at least 6 soldiers. Влад, а тут стенка между ними, да? Или они соединены? Стенка. Here is a wall. These are 2 different walls. Тут где-то должно быть. Another one is right there. And one is behind me. Может 2 даже. Possibly 2 holes. We are coming back here. We will not finish today. Maybe 1 pit will be finished today, but we have this one and Тут еще дня at least 2 more. 3-4, наверное, если все. At least 3-4 days of work. Это минимум, может больше. Может, ты забрал? Dean, if you ask what is my background, I studied chemistry and business management. А вот здесь у него что-то лежало, вы вынули? In the pits, it's really hard to estimate because it could be much more layers. It could be up to 5 layers, as in the first pit. Where I'm filming right now, I see remains of 6 people, judging by the skulls, but usually we count them by the big leg bones. У нас там, блин, кошмар, они в болоте. No, this hair and skin will not decompose. It is really well preserved by the copper ions. Раз, два, три, четыре. Тут 10 где-то. Но больше, тут сверху. Has something ever freaked us when we dug it up? Well, I would say one bog body wasn't really nice. It was rather first of all complicated to dig because it is bog, all the time water gets in, plus it's heavy. It's really hard to get out of the pit. It was about 7-8 years ago. And actually not far from here. It was some 20 kilometers from here, 30 kilometers. As I remember, he was artillery sergeant, Soviet. His legs were torn off by explosion or splinter. And the landowner, she remembered how her father found him in their garden, and no one went to pick him up. So after, I think, 1 or 2 days in a hot sun, he decided to bury him in the nearest crater in the swamp. So he dragged him in a swamp just behind their farm and buried in a crater. Is here a risk of the gases? Which gases you mean? The gases from the swamp or the gases from the war, the chemical weapons?
I wouldn't say that gases from a swamp would give you something more than a headache, but it could be so that we find some gas ammo here, and I would say ammo itself wouldn't be that dangerous, but the most dangerous would be the pressurized canisters, because they are rather thin and they could be already rotten and release the gas. So that's rather dangerous find, but most of them were not used here, but a little bit further away from here. Уже в который раз? As the placement of bodies, yes, these soldiers were buried by Germans, so they were enemies, and it was more or less burial out of practical reasons, not to get disease spreading and just to cover decomposing bodies. Do you know we are digging up them exactly because of respect for the dead? We are trying to identify them and inform their families that they are found and they finally will get the proper burial. Уносить? Уносить? Да, это все. I have found phosgen myself and chlorine on World War I German artillery positions. It was many years ago, and we called Latvian Army EOD, and it was rather complicated for them to get rid of that thing. We made them a little trouble with the chemical weapons. When we leave the place to be dug next time, if the grave is not finished, we place tarps on top and a little bit of ground, not the whole amount. Mārija, tu vēlēsies pīkāt, man pajautā. Šodien tas ir svētdien. Тебе говорят? Кошелек кожаный. Из 4 частей. Да, вот. Ну, вот этой коробки. Да. А он все равно пустой. Книжки полкопейки нашли. Так, пуговка. Орластая, обычная. Правда, конечно, вся уже... Извини, помочь? Вроде как орел был. Так, ручку мы вернуть. Yes, Charles, families appreciate it, and we have met families, usually of the Soviet soldiers from Second World War. With the Germans, German data protection laws, they don't inform families who found their relatives, and they don't inform us if they found the family. So that's pity, but it's German data protection laws, and we have met a lot of families of Latvian soldiers, and they really appreciate our work. По-моему, это складные ножи. Там было, во-первых, там был чистый песок, там не было корней. Там корней не было реально. Я просто говорю, у нас рука не движется, потому что я все время режу эти корни. Андрей, Но ты видел складные ножи? И там, да. Там от людей вообще ничего нет. Мы выливаем там
as the remains of ancient times, yes, I would say the oldest thing we have found was a Kuronian fire cemetery. Guys are watching live stream right now from their phones. Yeah, so they would better start digging. Чуваки, а вот это вот And фуражка. so yes. Вот это вот кучка говна, это фуражка. So Alexander says that pile of Потому shit что is вот это вот, это ее конкретно боковая is is a cap similar as he's wearing right now. Actually, more close to the one which Talis is wearing right there. So such cap is found there. Это ее часть, вот это вот. Да. Jāni ērgļos purvā bija atrasta tā lidmašīna, par to ir nofilmēta vesela filma Keep Smiling. Var apskatīties, tur viss ir. So, and as for ancient times, the oldest thing which we have found, I would say, is Kuronian fire cemetery. And we informed Latvian archaeologists and had a dig together with them there afterwards. Hello, Irene. Nice to see you. Это из кожи. Черт его знает, что это такое. Вот. Но вот это часть фуражки. Да, это то есть вот Да. эта часть. Нет, это вот боковая, вот эта четверть. Четверть, которая идет вот здесь, наверху? Внизу. Да, вот здесь вот. Вот это, да, часть? Да. So this part is that one. Yeah, you see. Вот это вот верхняя часть. And this is top part. Вот здесь вот, кстати, видно, как Yeah, сейчас one side is attached. Вот, это верх. This is real World War I soldier's cap. Так что она суконная. Вот здесь вот. David, that's Viking era. Вот здесь вот у нее Kuronians. был кантик, и вот это вот ее околыш. И околыша кантик был сделан из самой ткани околыша. Вот здесь можно видеть. Ага. Вот тут вот идет шов. То есть это более ранняя фуражка. Ну, скажем так, то, что делали более упрощенные фуражки, не отменяло то, что делали фуражки основного образца, который был принят до войны. Потому что у меня есть остатки фуражки до военного образца со штампом 17-го года. So this is a cap of pre-war type, not the simplified wartime type, but Alexander's himself has in his collection remains of pre-war type cap with a stamp of production 1917. So it means that the caps which were produced during the war were made in both types, pre-war types and wartime types. As they usually were made by small workshops, it was more or less up to them how to make them. Not the big centralized factories as in the Second World War. On the top of mass graves, I wouldn't say that a lot of vegetation, but around the remains there are a lot of roots, especially lower layers. It's really hard to dig because it's a huge amount of roots. Tā, где tā, kur tā otrā kāja šitam puisim ir? Ir, ja? Viss kārtībā. Es domāju, ka viņi ņemam ārā viņu to. Jā, bet viņš ir, rekur apakšā vēl. Viens un te ir divi. Это его рука уходит в бок. Да, это его рука. Я не знаю, сколько еще будем. Наполовинку, потому что я вижу, что кисти у него нет. Будешь вынимать сейчас? Да, вынимаем. А что там больше смотреть? So we are taking out this guy. А это от кого шапка? Это вот здесь, вот этот вот, видишь? Ну, тогда надо ему добавлять ее. Добавим. Сейчас тут землю уберут.
И тогда можно будет все это складывать. Вот так вот. Так что зимой человек ходил в фуражке. Хотя, с другой стороны, на самом деле все фуражки зимой могли носить просто в вещмешке. Да. Но вопрос зачем? Нет, ну как, это как бы выданное имущество солдатов. Не, ну вопрос, закапывались ли они с вещмешками здесь? Здесь с патронами-то да, но дело в том, что вполне официально было объявлено по армии, что тем, кто идет в наступление первой волной, вещмешки тащить с собой не надо. Что все необходимое им принесут. Да. Поэтому они, по сути говоря, шли только лишь с патронными сумками и противогазом. Tu uz priekšu aizgriez? Tagad ir 3:30 pēc tava laika, tāli. Jā. Я не могу сказать о шансовом инструменте. По 5-му Замгальскому полку было объявлено, что даже сдавали ножны для штыков от Арисаки, и штыки прикрепляли к самим винтовкам, чтобы просто-напросто их не погнуть, не поломать во время боя. Угу. Ну да, потому что на ножны ты упадешь, ты ножны погнешь, ты штык погнешь. А в-третьих, а зачем тебе это еще кусок жестянки нужен на боку, чтобы он все время у тебя болтался и клюпал? То есть и лопатки не брали, ничего такого? Вот по лопаткам надо смотреть фотографии, а то, что ранцев они точно не брали, это доказано как и документально, так и по фотографиям. Угу. То есть есть фотографии латышских стрелков, где, кстати, у них еще был увеличенный боезапас, потому что вместо одной бандолеры им давали 2. Угу. То есть тем самым у них еще плюс 60 патронов было в запасе. Хотя с другой стороны... Одна бандолера на 30, да? Одна бандолера на 60. На 60. То есть у них... то есть у них 60 дополнительных было... Да. Потому что в стандарте идут подсумки плюс бандолер. Да. Итого в стандарте идет где-то 180 патронов. У них еще 60 сверху. So Alexander was telling me about these battles and how the troops were prepared for them, and the first wave troops, at least in Latvian Rifleman 5th Zemgale Regiment, they were told to leave their bags, to leave sheets for their bayonets, but scabbards for bayonets, to attach the bayonets to the rifle, leave all unnecessary stuff. They were issued additional bandolier with I think it's called in English the same, with 60 rounds. So in total they had 180 rounds of ammo. 180, да, получается, у них был носимый? So standard ammo was 180 rounds, but they went into attack with 240 rounds each. And they were told that the second and third wave will bring everything they need. Потому что в двух поясных сумках было 90 патронов, в нагрудном дополнительном подсумке было еще 30, 60 в бандольере, 180. Вот еще один нож. Я тебе скажу так, я видел реконструкторов, увешанных всем угодно, но не таким количеством бандолеров. Кстати, по 2 бандолеры одно время выдавали ополченцам по той причине, что у них просто не было поясных патронных сумок. Поэтому были достаточно любопытные фото, где они ходили с бандолерами крест-накрест. Притом бандолеры на тот момент могли быть достаточно любые по своему изготовлению, но преимущественно, конечно, из брезента, потому что кожа была в дефиците. Ну, так как считалось, что лучше сделать пару сапог, чем какие-то бандолеры или подсумки. В то же время, например,
Миша, что наивысше? Привет. Потому что видишь, тут Я только пришел от сознания. Но его может быть разорвало. Бум. вот. Этому захоронению, который сейчас мы находимся. А там и лошади. Попробуй так иди вот по этой. Думаешь, да? Просто я сейчас снимаю, пойду по этому. Потому что это получается другого. Это может Вот тут и это. все. И лошади, люди. И еще. Что у вас тут опять кишмиш? Ну да. Алло? Виктор, отправь, пожалуйста, Борису. Все, ладно. Ну? Да, пусть он занимается. Точкует. Точкует? Точкует. Подожди, так это может иногда и опыт. А зеленый это от окись от патронов? Да. Дроны. Между 439 полком и 438 полком. Перекрест патронских дорог. Патроны. If Bjorn, if the attack is unsuccessful, then the first wave most likely will be almost wiped out. So they won't need their stuff anyways. Кстати, порох сухой. Там так гладенько. Да? Ну, ставили, Да. тут просто кинули. Ну там тоже есть. Выкройте его. It's really interesting to speak with so knowledgeable guys as Alexander, because they have read a lot of memories, plus they read a lot of documents as well, and I get a lot of new things from them. Эти руки это, в общем, сейчас, который ты снимаешь, да? Угу. Давай я поставлю, на меня видит, что мы смокнуть. Непонятно, подожди, надо понять. Ну да, он уже короткий очень получается. А курс страда того аппарата? Кстати, любопытно, когда сейчас поднимали одного солдата, у него были сапоги урезанные. То есть голенища были урезаны вот до сюда. А, интересно. Это... Именно урезанные, не сгнившие? Послушай, если я вижу, что это конкретный срез, а не разрыв, Ну да. то есть он очень четко, вот видно, что это вот как его резали ножом. Да. Я не могу сказать, пытались ли они сделать из них подобие ботинок, чтобы потом завязывать верхнюю часть обмотками, либо же это сделано было уже после боя, чтобы эту кожу использовать куда-то для хозяйственных нужд, что уже, хотя с другой стороны, ну, Больше ничего не было. труп зачем снимать? Не, ладно, с убитых сапоги снимали, бывало. Ну да, не, ну почему обрезаны оба и аккуратно, да. So interesting thing was one of the guys had his boots cut down. They were shortened for some reason. Possibly used the leather for something else, or decided that he's more comfortable with shorter boots. А может быть, что у него, например, так как у нашего одного знакомого, что у него голень просто дико широкая. Ну, тогда бы ладно, распорол бы зад. Распорол бы сзади, вшил бы клин. Да. Не, я думаю, что это было, скорее всего, сделано уже после того, как его убили. И, соответственно, срезали те голенища, те, кто его хранил. Но Alexander доказать says это я не могу. possibly the guys who buried them cut out the pieces of the boots for some needs. Maybe decided to make something out of that leather. Да,
I don't remember if I replied about the permission. Yes, we have to have permission from Latvian War Graves Commission, and we have to have permission from local government. Потому что, скажем, под обмотки брать сапоги, у которых достаточно широкое голенище, не самая лучшая идея по той причине, что все-таки если ботинки имеют широкую, их можно затянуть на голени, то сапоги они имеют расширение и все время будут из обмотков выпадать. No. Так что, скорее всего, это было сделано, чтобы использовать части сапог именно для хозяйственных нужд. У вас там тоже мумия? Нет. Мумия. Да, когда они тут несколько слоев, уже непонятно кто где. После того момента, как ты роешь, у него уже ноги есть? Да. Ага. Его ноги уже здесь. А, понятно. Okay, David, thank you. That's a good information. We have found graves of SS Nordland guys, and there were some panzer crews among them as well. Last year, before the corona. You can actually, I think, see some live streams from those recoveries. Another cross is found. Он, наверное, звонил. Но сейчас это, наверное, его. Потому что нигде головы нет. A piece of cross. Кстати, замечу, что пока что еще ботинков не было найдено, только валенки да сапоги. So Alexander notes that we have not found boots here, only jack boots and Valenty boots. А ботинки, получается, больше использовали вторая линия? Там проблемы были с временем их поставки, потому что большинство ботинок на этот участок фронта... Нет, в принципе, это зимой они уже были, но не у всех. Они больше... Основные поставки приходятся на весну 2017 года. Угу. И приоритет был все-таки, ну, у солдат на нормальные сапоги. Или как? Когда солдат очень много, очень сложно сделать что-то приоритетным. Не, ну у самих солдат больше популярностью сапоги пользовались, особенно зимой. Ты знаешь, когда ты приходишь в армию, там тебя не спрашивают, что бы ты не, хотел это одеть. понятно, но когда у тебя есть возможность у кого-то снять их. Видишь ли, когда часть солдат носила вообще какие-нибудь там из бересты сделанные, там, или пастелы, или... Там, так плохо было, да? Бывало. Это, конечно, не было сильно распространено, но случалось. Имело место быть. Да. Так что в этом плане там, не было приоритета того, что бы ты хотел. Да. Был приоритет то, что есть на складе.
Тем более, что, опять же, обувь изнашивалась в таких условиях за полгода. То есть она просто вот сгнивала, разваливалась и там рассыпалась. И связано это было не столько с тем, что ее достаточно быстро делали, а с том, что даже и кожу-то, по сути говоря, производили в достаточно быстром темпе, из-за чего она не могла быть качественно продублена. То есть она сгнивала и рассыпалась. Это скорее сколок. Потому что он еще изнутри ломается. Возможно, и проволока. Мы тут обнаружили, что есть куроchkin. Вон там вот она набросила. Так, если у тебя там полный платок, давай его сюда. So how many are recovered right now? I cannot tell you because it seems Talis took away already some body bags, but more than 10 for sure. And then they go to our depot, our base, where mainly Talis works with them, but other people as well. It depends. Before burying them and when some additional works have to be done, there are more people working. And depends on what soldiers, because for example, German soldiers from Second World War, there are archive materials on their height and other things, and there comes anthropologist from Germany who compares them, measures and writes down notes. Слухай, как ты думаешь, почему тут копают люди? Чтобы ты сделал вот так или так? Он там, видишь, столкнул, здесь низ столкнул. About the cholera and plague, no, we have not. At least I hope and think so. But about the mass executions, yes, we have found them, and we have dug prisoners of war executed in a few places. We camp on the site when we go for longer expeditions somewhere in more distant places, like Russia, for example. What I can remember, in Bolkhov swamps, we camped for a week to recover Latvian soldiers. And here we don't camp because it's not far from main roads. Не, ну там уже этот континент отдельно, наверное. Ну, посмотрим. Там она продолжается, там еще она продолжается. И думаю, что час до 4 поработаем, потому что, блин, тут уже темно начинает стать в лесу. А прожекторов не подвезли. Ну вот. И тогда... So Talis says around 1 hour of work we have left here because sun goes down already. And it will become very, very dark. So we will go here next week. Потому что мне понятно, вот это вот, что начал вытаскивать. Vai atsauks nenāk viens? Iedomā maisiņu, tu vecums. Ну, здесь, да, он нашел? У тебя весил, да? Если поднять надо здесь, есть? Рука куда-то там, там, да?
Потеряли? Так, подожди, на самом деле. Jauns vai ne jauns, pārklāsim plēvu, cita varam pāri un visu, un cauri veču metam. Опять куски шинели. Nevajag to smilts, tas mēs tur nav nekāda jēga. Это хлястик. И у вас, ребята, джентльмены, какие? А, этот солдат сейчас пойдет, да? Ну, непонятно, тут вон одна нога, 2, 3, 4. Да, вот So here is really hard dig. Ногами. And now we are finishing the bodies which are started. Когда лошадь копали, сразу. We finish them up, then we cover everything in tarps, some ground, some twigs, and then we go home. Var paņemt pretī, nevis tur stāvēt un ļorināties. Vispār Anģi neko nedara, vai ne, slinko? Pareizi. Jā, jāšauj nost. А вот это любопытно. У этой шинели Все равно надо тогда немножко побольше почистить, чтобы понятно, была тоже как, подкладка. какие там. Ah. Вот здесь вот она идет. Mhm. Вот ты видишь разницу в материале. So modified greatcoat with a liner in the middle. Some boots. Это пара, а это другая. Давай тогда это вот этот поднизу. Šito domā sākt? Nu, jā, viņš tā kā viss izteiktākais. Divatā varbūt paspēsim. Да. При таком количестве солдат уже непонятно, что где от кого. Да. Или все-таки. Это что? Сапог. Это он. А это сапог. Чей тогда? Nu, sieva man vieta brīva. Sievai muguras sāp. Это нет, видишь? Вон сапог, вон сапог, вон сапог, вон сапог. Это пара. Да. Видишь, он как? Ну да, ну нет. Что сверху? А А, сейчас тогда кого? А это, я думаю, Ну будет да. опять. Man, so many layers, it's really complicated. Он сверху лежит. Ключица. Он лайк будет, то vienu vēl vajadzētu dabūt Tāpat tās vajag tikai tik, cik lai var. Domāju, Anģu vietiek arī Nē, nē, skatās, skatās. 130. Kur tu 130 saskaitīji? 190 tagad ir. 130 nebija nereizi. Tas tā kā iegāja. Nu, es nezinu, kas tev rādās, bet man zem 170, 160 nav krituši. А те, кто одновременно просмотрел? Да, кто именно сейчас смотрит. Ну, как-то мало у вас подписчиков. Подписчиков 24 тысячи. Хотя, в принципе... Подписчиков даже больше. Под 30 тысяч. Vēl tik daudz nav, ka tas atkārtot. Jā. У многих ночь сейчас, которые смотрят. Многие спать. Это может быть от него рука? Нет. Уже там 5 витков ожидения. Ну да, завтра уже как А бы руку мы отдали. понедельник. Это что такое?
Ну как, нет, вот здесь лежала руками, и я вот так. А, ну мы к ногам положили. Когда у нас начинается трэш-райда, в некоторых местах еще суббота. Надо его конфликтовать руками. Да. А, то есть они бухают. Так мы отдали руку с ногами. Да. Yes, David, it seems that all bodies are male, and if it would be different, that would be really surprising. It's World War One, not World War Two. Tālāk, tu tos zābakus pēdējos ieberi? Nē, reku viņš stāv. Pameklē tur rokas augšā. Vajag izdīgties pasākumu, vienas tad izdodas uz mēnesi un nevajag neko aiziet. Cik tu rokas vispār? Камера. Nav tur. Šeit ir divas rokas. Divas. Jā. No, here no weapons are found. Usually weapons are taken away by enemies really fast. Because those are useful for them as well. They can issue them for realigned troops which don't need a lot of ammo. For example, some guards of storehouses, you don't need to provide them ammo. So you just give them enemy rifle with one set of ammo, and that's enough for them. For frontline troops, it's really really bad to use enemy weapons because of logistical problems. You have to have as little as possible differences in ammo to supply to your troops, not to make logistical nightmare for your logistical troops. Так, тогда что мы хотели Теперь с этим человеком. Давай, как раз это сейчас сверху. Если это рука, тогда все нормально. Ноги тогда. Ноги это от того, а от этого ноги еще там. Откапываем ноги. Вот так не весело быть было солдатиком в те Это далекие нижние. времена. Нам нужно пройти вот сейчас вот. Вот ноги где-то. Да, кстати, там еще пряжка была старого образца, которая обычно металлическая без рисунка. Получается. Yes, David, that's a really good website with a good information, and the owner of the site does great work at restoring helmets. I would say one of the best guys at restoring helmets, if not the best. Мы там копаем. Мы копаем. Мы копаем. He actually himself is involved in living history, and he got a cap made by Alexander's. Alexander's made a cap for him. So yes, Alexander and Sons Restorations is really good site with a lot of good information, and they do great job at restoring helmets. Тебе надо его на резинке было бы, чтобы он потом обратно возвращался. Полный. Ты слышал про экономную гранату, которая на резинке? Ее бросаешь, если она не взорвалась, можно ее вытянуть обратно. И тогда взрывается.
А как повезет. Это как было в анекдоте. Там, дяденька, дяденька, не пилите крана, а то она взорвется. У меня еще. Да. У меня еще одна. Я вам рассказывал, в России в школе какой-то музей был. Да. Трансляция идет? Это, по-моему, Идет, 2 идет. или 3 дня назад. Да, где... Давай, гони об этом. ребенок погиб. Ну, Так, а вот это. ну, тулитас, jā. Открывал? Mislim, čau, Что ли он принес, что ли, лежал и бомбанул. tā kā izraksim šito bedri. В общем, директора школы и... Основателя музея? Да. Не поняли. Mums kādam te radinieki ir kaut kur pa Ložmetēju kalnu Kas? karojuši. Domāju, ka visiem. Jā. Vismaz ļoti attāli. Senčs skaidrs, ka ir. Yeah, most likely all of us have some relatives who fought here, Я думаю, да. because Latvia is not a big country and Latvians are not big nation. So yes, most likely every one of us at least have some more distant relative fighting here. Yeah, Tali said that it seems that this is all for recovery for today. We will not have time to get out more bodies. Now we are just covering this all in tarps, and we continue next Sunday here. So if you have any last questions, ask them, and soon we will finish. Don't forget to like our page, to send us some donations. You can buy some merchandise from us. Кстати, было бы довольно романтично. Я что на Новый год спел? Я уже елочку Елки, подсмотрел. главное, кругом есть бесплатные. Это вот был противогаз. Или фильтр противогаза. Safe trip to you, Jimmy, as well. Long road home for you. Вот, да. Колено. Не-не-не, он немножко выше сапога. Там уже таз. Вот Андрес, еще один надульник от Рисаки. One more Родственница cap from Arisaka rifle. Только не хватает здесь верхней части. The sight protector is gone. It's broken off. Который из Андресов? Их тут два. Грабчикс? Надульник. Грабчикс где-то пропал, да. когда именно играл. Если кто-то свободен из мужчин, то где Ты он? сказал, Это типа было... Okay, guys. See you next Sunday, approximately the same time. We start around 9 a.m. Riga time at here. Hopefully, Talis van will have some progress on repairs. Possibly we'll find already a new engine. I hope we will be able to get enough money to fix it, and we'll see how it goes. Share the live stream, like the page, don't forget about donations, and see you next time. Goodbye, guys. Bye bye. Yeah, bye bye from Rita.